Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. So మనం ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ లో మనం ప్రాబిలిటీ ఏంటి అని చూసాం. తర్వాత కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి, కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటో చూసాం. కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. సో దెన్ వీ వెంట ఇంటూ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ చూసాం. సో తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళాం. సో తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆన్ ప్రాబిలిటీ చూసాం. సో తర్వాత ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటో చూసాం. సో తర్వాత మళ్ళీ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ 13 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. సో తర్వాత మనం బేస్ థియరమ్ చూసాం. బేస్ థియరమ్ ఒక అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసి తర్వాత ఎక్సైజ్ మొదలు పెట్టాం 13.3. సో నిన్న ఇక్కడ దాకా 8th ప్రాబ్లమ్ దాకా చేసాం. విల్ స్టార్ట్ టు 9th ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ప్రాబబిలిటీ probability exercise problems, exercise problems 13.3. Okay, ఇందులో 9th problem. సో 9th problem ఏంటి, two groups are competing for the position. Two groups are competing for the position on the board of directors. సో రెండు గ్రూపులు ఉన్నాయి, రెండు గ్రూపులు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పొజిషన్ కంపీట్ అవుతున్నాయి ఆఫ్ ఏ కార్పొరేషన్. The probabilities that the first and second groups will win, first and second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Okay, further, if the first group wins, the probability of introducing a new product. Okay, first group win అయితే probability of introducing a new product ఎంత అన్నాడు, 0.7. And the corresponding probability is, and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability. Question and find the probability that the new product to ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఏంటంటే న్యూ ప్రోడక్ట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద సెకండ్ గ్రూప్, వాజ్ బై ద సెకండ్ గ్రూప్. సో ఏమన్నాడు, టూ గ్రూప్స్ ఆర్ కంపీటింగ్ అన్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ అని. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటాం అంటే లెట్ E1 and E2 be the respective events that the first group and second group win the competition. Okay, E1 E2 are respective two events, first and second group events అనుకుందాం, win the competition. Let A be the event. So ఇప్పుడు ఏమన్నా let A be the event of introducing introducing a new product. Some product introduce చేయడానికి అది ఏ ఈవెంట్ అనుకోండి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ 1 హ్యాపెనింగ్ అని ఇచ్చాడు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ అంటే దీని మీనింగ్ అండ్ ప్రాబిలిటీ దట్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ విన్స్ ద కాంపిటీషన్. First group wins the competition is 0.6. P of E2, probability that the second group wins the competition. Second group win out on probability 0.4. Okay, so probability of event E. So first group probability introduce చేయడానికి, probability of కొత్త ప్రోడక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ మాట. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ P of E cross P of E1 అంటే probability of introducing a new product if the first group wins. ఇదంతా 0.7. సో P of E2 ఎంత, probability of same thing by introducing new product if the second group wins. అది ఎంత 0.3. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఏమడుగుతున్నాడు, వాడు అడుగుతున్న ప్రాబబిలిటీ. ఏం ప్రాబిలిటీ అంటున్నాడంటే ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద న్యూ product is introduced by the second group is given by P of E2A. By using Bayes theorem, we obtain P of E2A is equal to P of E2 into P of E2 divided by P of E1 into P of E1 plus P of E2 into P of E2. So ఇదేంటి 0.4 into 0.3 divided by 0.6 into 0.7 plus 0.4 into 0.3, 0.12. 0.42 plus 0.12 divided by 0.12 divided by 0.54 is equal to 12 by 54, 2/9. So by using our probability and second group నుంచి రావాలంటే 2/9. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్. సో ఈరోజు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, మొత్తం ఓవరాల్ గా నైట్ 10th క్వశ్చన్ మాట.
Exercise 10th question. Suppose a girl throws a die. A girl throws a die. If she gets a 5 or 6, she loses. She tosses a coin 3 times and notes the number of heads and notes the number of heads. If she gets 1, comma 2, comma 3, comma or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, comma 2, comma 3 or 4 with the die? So suppose girl throws a die. So తనకి ఏమైనా 5 6 వచ్చింది అనుకో. She tosses a coin 3 times and notes the number of heads. Suppose if she gets 1 2 3 4 ఒకటి కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ వస్తే she tosses a coin once and notes whether head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with die? ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ మనం ఏమనుకుంటామంటే let E1 be the event that the outcome on the die is 5 or 6, and E2 be the event that the outcome on the die is 1, comma 2, comma 3 or 4. So probability of event E1 anta equal 2/6 is equal to 1/3, or and probability of event E2 anta is 4/6 is equal to 2/3. So let A be the event of getting exactly one head. Let A be the event of getting exactly one head. So one head రావడానికి అది ఈవెంట్ ఏ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ happening in the event E1. So the meaning and probability of getting exactly one head by tossing the coin 3 times if she gets 5 or 6. The meaning అది. So the probability of getting exactly one head. So probability of getting exactly one head by tossing coin 3 times. If she gets 5 or 6. 5 or 6 వస్తేనే కదా. So probability ఎంత 3/8 అంతే కదా. P of A E2. దీని అర్థం ఏంటి? Probability of getting exactly one head in a single throw of a coin if she gets 1 2 3 or 4 మాట. Probability of getting exactly one head in a single throw of coin if she gets 1 2 3 or 4 is equal to the probability half. So bring the probability of that girl threw 1 2 3 4 with die if she obtained exactly one head is given by. So then మనకు కావాల్సింది ఏంటి? Probability of E2 A ఇది కనుక్కోవాలి. ఇది ఏంటి? The probability that the girl threw 1 2 3 or 4 with die if she obtained exactly one head. So by using Bayes theorem, P of E2A is equal to P of A E2 divided by P of E1 into P of A E1 plus P of E2 into P of A E2. So 2/3 into half plus 1/3 into 3/8 plus 2/3 into half. So 1/3. So 1/3 divided by 3/8 plus 1. So it's finally 1/11/8. So 8/11 probability. So next question ఏంటి? 11th question. A manufacturer has 3 machine operators. Okay, machine operators in the manufacturer. 3 machine operators A, comma B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. So suppose A is on the job for 50% of the time and B is on the job for 30%
of the time, and C is on the job for 20% of the time. So a defective item is produced. So what is the probability it was produced by A? So ఏంటంటే what is the probability అడుగుతున్నాడు. What is the probability that it was produced by A? So manufacturers ఉన్నారు, 3 manufacturers, operators ABC ముగ్గురు. Operator A, first operator A produces 1% defective items produce చేస్తాడు. Whereas the other 2 operators 5-7% defective items produce చేస్తారు. So A is on the job 50% of time, B ఏమో 30% టైం ఉంటాడు, C ఏమో 20% ఆఫ్ ద టైం ఉంటాడు. ఒక డిఫెక్టివ్ పీస్ వచ్చింది. సో ఆ డిఫెక్టివ్ పీస్ రావడానికి ఏ నుంచి రావడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమనుకుందాం అంటే మనం లెట్ E1, E2 అండ్ E3 ఈ మూడిటిని బి ద రెస్పెక్టివ్ events of the time respective events of the time consumed by machines A, B, and C for the job. Okay, P of E1 ఏమవుతుంది is equal to 50%. సో ఈ ఎఫెక్టివ్ టైం ఎంత 50% కాబట్టి 50/100 అంటే ఎంత హాఫ్. P of E2 ఏమవుతుంది అది 30% is equal to 30/100 is equal to 3/10. P of E3 ఏమవుతుంది 20%. So 20/100 1/5. Let X be the event of producing defective items. Let X be the event of producing defective items. So X of E1 is anta 1%, 1/100. P of defective item from E2 anta probability 5% అన్నాడు కదా, సో 5/100. సో P of X, సో E3 నుంచి అంటే E3 అంటే ఏంటి C నుంచి ఎంత రావచ్చు 7% ఛాన్స్ ఉంది కదా, 7/100 ప్రాబిలిటీ. సో ఇప్పుడు మనం ఏమడుగుతున్నాడు, ద probability that the defective item was produced by A. సో ఏ నుంచి డిఫెక్టివ్ ఐటమ్ రావడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ అంటాడు, దాన్ని మనం ఏమనుకుని ఈస్ గివెన్ బై, సో దాన్ని మనం P of E1 A అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనకు ఏం తెలుసు, P of E1 X is equal to అండ్ P1 of E1 X అనుకుందాం. సో ఇక్కడ X అంటే ఈవెంట్ ఏ మాట. ఓకే, X అంటే ఏంటి ఇక్కడ, P of E1 X is equal to P of E1 into P of X E1 divided by P of E1 into P of X E1. X అంటే మొత్తం సెట్. సో P of E2 to P of X E2 plus P of E3 into P of X E3. సో is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ 1/100 divided by half into 1/100 plus 3/10 into 5/100 plus 1/5 into 7/100. సో ఇది ఎంత అవుతుంది 1/100 into 1/2 by 1/100, 1/2 plus 3/2 plus 7/5. 1/2 divided by 17/5, 5/34. So next question, 12th question. So a card from a pack of 52 cards is lost. Okay, so from the remaining cards of the pack, so from the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn, are found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. So 52 cards లో కార్డ్ లాస్ట్ అయింది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ కార్డ్స్ లోంచి 2 cards are drawn, are found to be diamonds వచ్చినాయి, బోత్ ఆర్ డైమండ్స్. ప్రాబిలిటీ దట్ ద లాస్ట్ కార్డ్ డైమండ్ అవ్వడానికి అంత ప్రాబిలిటీ అంట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లెట్ E1 and E2 be the respective events of choosing a diamond card and a card which is not diamond. So let E1, E2 be the respective events of choosing diamond card and card is not a diamond. So let A denote the lost card. Okay, so A అనేది లాస్ట్ కార్డ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ 52 cards 13 cards are diamond, 39 cards are not diamond. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E1 ఎంత, సారీ, ఓకే ఇప్పుడు ఓకే మొత్తం అవుట్ ఆఫ్ 52 cards లో మొత్తం డైమండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 13 డైమండ్స్ ఉంటాయి. అంటే 13 cards డైమండ్స్, 39 ఆర్ నాట్ డైమండ్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెన్ అంటే ఏంటి, రెస్పెక్టివ్ డైమండ్ కార్డ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ డైమండ్. E2 అంటే నాట్ ఎ డైమండ్, ఇది 13/100.
52. ఇది 1/4. నాట్ ఏ డైమండ్ అంటే 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ చేస్తే నాట్ ఏ డైమండ్ కదా, సో 3/4 అలాగనే చేయొచ్చు. లేకపోతే పి ఆఫ్ ఈ2 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని తెలుసు, నాట్ ఏ డైమండ్ కూడా 13. ఇది కూడా 3/4 వస్తుంది. సో వెన్ వన్ డైమండ్ కార్డ్ ఈస్ లాస్ట్, సపోజ్ ఒక డైమండ్ కార్డ్, సో ఏమన్నాడు, ఒక డైమండ్ కార్డ్ లాస్ట్ అయితే ఒకవేళ వెన్ వన్ డైమండ్ కార్డ్ ఈస్ లాస్ట్, డైమండ్ కార్డ్ ఈస్ లాస్ట్, దేర్ ఆర్, అప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి, 13 నుంచి ఒకటి పోతే దేర్ ఆర్ అప్పుడు 12 ఉంటాయి కదా, 12 డైమండ్ కార్డ్స్ అవుట్ ఆఫ్ 51. ఇప్పుడు మొత్తం కార్డ్ లాస్ట్ అయిపోయింది కదా, మిగతా ఉన్న 51 లో ఓన్లీ 12 డైమండ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో 2 కార్డ్స్ కెన్ డ్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ 12 ఇన్ హౌ మెనీ వేస్. సో 2 కార్డ్స్ తీసుకోవాలి కదా, 2 కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు 2 కార్డ్స్ కెన్ బి డ్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ 12 డైమండ్ కార్డ్స్. సో 2 కార్డులు డ్రా చేయాలి, మొత్తం 12 ఉంటాయి. ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి, 12 C2 వేస్ కదా, అంతే కదా. సో సిమిలర్లీ 2 డైమండ్స్ కార్డ్ దేన్ని డ్రా చేయాలి మళ్ళీ, అవి మొత్తం 51 కార్డ్ లోంచి మొత్తం అన్ని కార్డులు ఉంటాయి కదా, మొత్తం సిమిలర్లీ 2 డైమండ్ కార్డ్స్, అదే 2 డైమండ్ కార్డ్స్ ఎందుకు డ్రా చేయాలి, 2 డైమండ్ కార్డ్స్ కెన్ బి డ్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ 51 కార్డ్స్ ఇన్ 51 C2 వేస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 కార్డ్స్ వెన్ 1 డైమండ్ కార్డ్ ఇస్ లాస్ట్ అంటే ఏమవుతుంది, అదేంటి మనం, ద ప్రాబబిలిటీ getting 2 cards when one diamond card is lost is given by, సో దాన్ని మనం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈవన్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో అది ఎంత అవుతుంది, ఏ ఈవన్ మొత్తం 12 సిటీ, 12 2 లాగాలి, 12 సిటీ నుంచి మొత్తం ఎన్ని, 15 C2. సో ఇది 12 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఇంటూ 10 ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది, ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 49 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 51 ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది. Finally, 11 into 12 divided by 50 into 51. So finally, 22/425. So when a lost diamond card is not a diamond, there are 13 diamond cards of 20. Suppose lost diamond card అనేది when, and the lost diamond card అనేది diamond card. The lost card is not a diamond. Lost card is not a diamond. Diamond card lost అవ్వలేదనుకోండి. Okay, there are అప్పుడే ఉంటాయి, there are 13 diamond cards ఉంటాయి కదా, అప్పుడు 13 డైమండ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, కానీ ఒకటి లాస్ట్ అయిపోయింది, అది డైమండ్ కాదు, అవుట్ ఆఫ్ 51 కార్డ్స్. ఓవరాల్ గా కార్డ్ లాస్ అవుతుంది, డైమండ్ థింగ్స్ లాస్ అవ్వట్లేదు. సో 13 డైమండ్ కార్డ్స్ అలాగే ఉంటాయి, సో ఓవరాల్ గా అయితే 51 కార్డ్స్ అవుతాయి, 52 - 1 ఒకటి లాస్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 2 కార్డ్స్, ఇప్పుడు 2 కార్డ్స్ కెన్ బి డ్రాన్, సిమిలర్ గా ఎంతమంది అలా చేస్తామో 2 కార్డ్స్ కెన్ బి డ్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ 13 డైమండ్ కార్డ్స్ ఇన్ 13 C2 వేస్, వేర్ యాజ్ 2 కార్డ్స్ కెన్ బి డ్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ 51 కార్డ్స్. సో ఆ కార్డ్ నుంచి 51 కార్డ్ నుంచి 2 డ్రా చేస్తే అదే ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి, 51 C2 వేస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 2 కార్డ్స్, 1 కార్డ్ ఈస్ లాస్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ డైమండ్, మనం దాన్ని కనుక్కుంటున్నాం. ఒక కార్డ్ లాస్ అయింది కానీ దాని డైమండ్ కాకుండా ఉండడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత కనుక్కుంటున్నాం. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 2 కార్డ్స్ వెన్ 1 కార్డ్ ఈస్ లాస్ట్, సో ఆ లాస్ట్ ఇన్ కార్డ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ డైమండ్ ఈస్ గివెన్ బై P of A E2. సో బై యూజింగ్ P of A2 అంటే ఎంత, మొత్తం 13 కార్డ్స్ నుంచి తీసాం డైమండ్ కార్డ్స్. సో ఇది 51 C2. ఏమంతా 13 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 11 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 49 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 51 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇది ఎంత అవుతుంది, 12 into 13 divided by 50 into 51. సో ఇది 26/425. The probability that the lost card is diamond, the probability that the lost card is diamond is given by P of E1A. So using Bayes theorem, P of E1A is equal to P of E1 into P of AE1 divided by P of E1 into P of AE1 plus P of E2 into P of AE2. So 1/4 into 22/425 divided by 1/4 into 22/425 plus 3/4 into 26/425. సో ఇది ఎంత అవుతుంది ప్రాబిలిటీ, ఫైనల్ గా 1/425 కామన్ తీస్తే ఇది 22/4 అవుతుంది. డివైడ్ బై ఇక్కడ కూడా 1/425 కామన్ తీస్తే 22/4 ప్లస్ 26 into 3/4 అవుతుంది. సో ఇది క్యాన్సల్ అయింది. ఫైనల్ గా ఎంత అవుతుంది, ఇది 11/2 డివైడెడ్ బై 25 అవుతుంది. సో 11/50 అవుతుంది ప్రాబిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 13th క్వశ్చన్. సో 13th క్వశ్చన్ ఏంటి, సో 13th క్వశ్చన్ probability that A speaks truth is 4/5. If coin is tossed, it reports that a head
appears, the probability of that actually there was head is 100. So probability A speaks. So A అనేవాడు truth మాట్లాడతాడు. The report that head appears, the probability that actually that there was a head అంత అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈవెంట్స్ ఈవెన్ ఈ టు బి ద ఈవెంట్స్ దట్ ఏ స్పీక్స్ ట్రూత్ అనుకున్నాం. లెట్ ఏమనుకుందాం అంటే లెట్ ఈ1 అండ్ ఈ2 బి ద ఈవెంట్స్, రెండు ఈవెంట్స్ సచ్ దట్ ఏమనుకుందాం అంటే రెండు ఈవెంట్స్. ఈ1 అనేవాడు స్పీక్స్ ఏ స్పీక్స్ ద ట్రూత్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఈ2 అనేవాడు ఏ స్పీక్స్ ఫాల్స్. ఓకే, సో లెట్ ఎక్స్ బి ద ఈవెంట్ దట్ హెడ్ అపియర్స్. లెట్ ఎక్స్ బి ద ఈవెంట్ that head appears. So, అప్పుడు ఏమవుతుంది, probability of event E1 speaks the truth is given probability 4/5. So, false then probability ఎంత 1/5. 1 minus అది అవుతుంది 1/5. If a coin is tossed, suppose ఇప్పుడు if a coin is tossed, then it may result in either head, H or tail. Coin toss చేస్తే it may result either head or tail. The probability of getting a head is half whether A speaks truth or not. Whether A speaks truth or not. Okay. Probability of X E1 is equal to probability of X E2 is equal to half mod. Okay. The probability there is actually head is given by the probability that there is actually head is given by probability of E1 X. So the probability of E1 X truth is, so then probability and the P of E1 into P of X E1 divided by P of E1 into P of X E1 plus P of E2 into P of X E2. So the values are మనకు తెలుసు, ఇదంతా 4/5, ఇది half, ఇది 4/5, ఇది half. So దీని probability half 1/5 into half. So overall దీని probability ఎంత అవుతుంది, 4/5 divided by 1 మాట. Okay, 4/5 divided by 1, so 4/5. Okay, no probability. So next question, 14th question. 14th question ఏంటి, if A and B are two events, so A and B 2 events such that ఏంటంటే A subset of B and probability of B is not equal to 0, then which of the following is correct? Which of the following is correct అన్నారు. సో ఆ ఫాలోయింగ్ ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం. Which of the following is correct? Option A, P of A after happening B is equal to P of B divided by P of A. Okay, so option B P of A B is less than probability of A. Option C, P of A slash B should be greater than probability of happening A. Option D, none of these. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇచ్చాడు కదా. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది బి, ఏ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈస్ ఏ అవుతుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమవుతుంది, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. సో సపోజ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అనేది లెస్ దాన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అయింది అనుకోండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కన్సిడర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి డివైడెడ్ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి is equal to probability of A by probability of B is not equal to probability of B by probability of A. So suppose ఇలా probability of A B ni probability of A intersection B by probability of B is equal to probability of A divided by probability of. So ఇప్పుడు మనకి suppose it is also known that probability of B less than or equal to 1 అయితే 1 by probability of B should be greater than or equal to 1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి వుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ పైన ఈ కండిషన్ నుంచి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ. సో ఆన్సర్ సి ఈస్ కరెక్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇచ్చాను సి. సో ఇక్కడతో ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి. సో వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్ దిస్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్ టు 14. సో మిస్లీనియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో మిస్లీనియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయిన తర్వాత సో మిస్లీనియస్ ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, మిస్లీనియస్ లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, మిస్లీనియస్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, కలర్డ్ బాల్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ 4 బాక్సెస్ షోన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. బాక్స్ 1 లో బ్లాక్ 3 ఇలా డిఫరెంట్ బాల్స్, రెడ్, బ్లాక్, వైట్, బ్లూ. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ బాక్సెస్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి చూపించాడు. ఇప్పుడు ఏంటి, బాక్స్ is selected at random, then a ball is randomly drawn from the selected box
the color of the ball is black, what is the probability that ball is done from the box 3? Okay, so random ball this is black అయింది అనుకో, the probability బాక్స్ 3 నుంచి రావడానికి ఎంత ఉంది ప్రాబిలిటీ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎలా చెప్తాం ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఏమనుకుంటాం, లెట్ ఏ, ఇప్పుడు ఏంటంటే లెట్ ఏ E1 E2 E3 ఆర్ ద ఈవెంట్స్ డిఫైన్ బిలో. ఏ అనేది ఏంటి, బ్లాక్ బాల్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్. ఓకే, మనం తీసిన బాల్ అది E1 అనేది బాక్స్ 1 నుంచి సెలెక్ట్ అయింది అనుకుందాం, E2 అనేది బాక్స్ 2 నుంచి వచ్చింది అనుకుందాం, E3 అనేది బాక్స్ 3 అనుకుందాం, E4 అనేది బాక్స్ 4 అనుకుందాం. సో P ఆఫ్ E1, P ఆఫ్ E2, P ఆఫ్ E3, P ఆఫ్ E4 ఇవన్నీ అంత ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ కదా ప్రతి బాక్స్. సో 1/4 ప్రాబిలిటీ ఇచ్చు. అండ్ E1 నుంచి వచ్చేటప్పుడు E1 లో ఎన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం బ్లాక్ అవ్వాలంటే 3 ఉన్నాయి కదా, మొత్తం ఎన్ని రావాలి, మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 3+4+ మొత్తం 18 నుంచి 3 రావచ్చు. బాక్స్ 1 లో మొత్తం 18 ఉన్నాయి, అందులో 3 బ్లాక్ ఉన్నాయి. బ్లాక్ రావడం కాబట్టి P ఆఫ్ ఏ E1 ఎంత అవుతుంది, 3/8. సిమిలర్లీ ఇందులో నుంచి 8 నుంచి 2 రావచ్చు. మూడో దాంట్లో 7 నుంచి ఒకటే ఉంది కదా. P ఆఫ్ ఏ E4 ఎంత, మొత్తం ఫోర్త్ బ్లాక్స్ లో మొత్తం 13 ఉన్నాయి, 13 లో 4 బ్లాక్ రావచ్చు. సో అటు ప్రాబిలిటీ అంత. సో యూజింగ్ బేస్ థియరం అది దేని నుంచి రావాలన్నాడు, బాక్స్ 3 నుంచి రావాలన్నాడు. సో ఈ బాక్స్ నుంచి రావాలన్నాడు. సో 3 నుంచి రావాలంటే అది కదా P ఆఫ్ E3 ఫ్రమ్ ఏ. సో బేస్ థియరం యూజ్ చేస్తే ఎన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 0.165. సో నెక్స్ట్, సపోజ్ ఏ అండ్ బి త్రో డై ఆల్టర్నేటివ్లీ till one of them gets 6 and wins the game. Find their respective probabilities of winning if A starts. So A, B die throw చేశారు alternatively till one of them gets 6 మాట. Okay, wins the game. Let S be the success అనుకుందాం, wins the game getting 6. F be the failure not getting 6. So 6 రావడానికి ఓన్లీ 1/6 ప్రాబిలిటీ, ఫెయిల్ అవడానికి 5/6 ఉంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A wins in the first row ఇంత 1/6. A gets the third row and the first row A and the second row B result into failures. Okay, first row second row failures అనుకుంటే అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A wins in థర్డ్ త్రో అంటే ఫెయిల్ సక్సెస్ కదా. సో 3 వస్తే అది 5/6 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1/6. అలా ఫిఫ్త్ రో అయితే 5/6 ఇంటూ హోల్ పవర్ 4 ఇంటూ 1/6. సో ఏ విన్స్ అంటే ఏంటి, మొత్తం అన్ని యాడ్ చేయాలి కదా, అన్ని యాడ్ చేస్తే ఆ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంది కాబట్టి ఫైనల్ గా 6/11 వస్తుంది అనమాట. ఎన్ని యాడ్ చేస్తే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ యొక్క సమ్ మర్చిపోయి ఉంటాయి. Okay, so next, if a machine correctly set up, it produces 90% acceptable items. If it is incorrectly set up, it produces 40% acceptable items. So incorrect, past experience show that the 80% of setups are correctly done. If a certain setup or machinery produces the 2 acceptable items, find the probability that machine is correctly set up. So దీనికి ఏం చేస్తాం, లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ ఆఫ్ మెషిన్ ప్రొడ్యూసెస్ 2 యాక్సెప్టబుల్ ఐటమ్స్ అనుకున్నాం. B1 అనేది రిప్రజెంట్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ కరెక్ట్ సెటప్ అండ్ B2 ద రిప్రజెంట్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ సెటప్ అనుకున్నాం. కరెక్ట్ సెటప్ 0.8 ఇన్కరెక్ట్ 1 - 0.8 కదా, సో 0.2. ఏ అంటే ఈవెంట్ ఆఫ్ మెషిన్ ప్రొడ్యూసెస్ 2 యాక్సెప్టబుల్ ఐటమ్స్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 2 యాక్సెప్టబుల్ ఐటమ్స్ ఏ ఆఫ్ B1 అంత 0.9 ఇంటూ 0.9 రెండు ప్రాబిలిటీ. సో ఫ్రమ్ B2 కి అయితే 0.4 ఇంటూ 0.4. సో మనకి ఏంటి, P ఆఫ్ B1 ఏ కావాలి. సో బేస్ థియరం అప్లై చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా 0.95 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ప్రాబిలిటీ. సో ప్రాబిలిటీలో మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్ మాట, మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబిలిటీ. సో ఇందులో ఏంటి మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ ఈవెంట్స్ such that P of A is not equal to 0. Find P of B A if first one A is a subset of B, second one A intersection B is 5. So it is given that P of A is not equal to 0, then A is subset of B అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, A intersection B అవుతుంది, A అనే subset of B అయినప్పుడు A అవుతుంది. So probability of A intersection B is nothing but probability of B intersection A, that is equal to probability of A కదా. So P of BA అవుతుంది probability of B intersection A divided by probability of A. So ఇది P of A కాబట్టి P of A divided by P of A is equal to 1. Suppose if A intersection B అనేది 5 అయింది అనుకో, so probability of A intersection B is also 0. So probability of BA is the probability of A intersection B is equal to probability of A is equal to 0. So next, a couple has 2 children. ఒక couple కి 2 children ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏమడుగుతున్నారంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ
find the probability that both children are males. So both children are males if it is known that at least one of the children is male. So second ఏంటంటే find the probability that both children are female if it is known that elder child is a female. So couple కి ఇద్దరు చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని both children are male అయితే it is known that at least one of them children is male. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే if a couple has two children, okay, if a couple has two children, then the sample space is s equal to set of b comma b, b comma g, g comma b, g comma g. Okay, so first let ef and f denotes the events that both children are males and at least one of children is male అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లో లెట్ ఏమనుకుంటాం అంటే లెట్ ఈ అండ్ ఎఫ్ రెస్పెక్టివ్లీ డినోట్ ద ఈవెంట్స్ దట్ both children are males and at least one of the children is a male. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ ఏమవుతుంది ఇజ్ ఈక్వల్ టు సో ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు సెట్ ఆఫ్ బి కామా బి అవుతుంది కదా. సో గివ్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ అనేది 1/4 అవుతుంది, అంతే కదా మొత్తం ప్రాబిలిటీ. సో పి ఆఫ్ ఈ ఎంత 1/4, పి ఆఫ్ ఎఫ్ 3/4. సో పి ఆఫ్ ఈ ఎఫ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు పి ఆఫ్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 డివైడెడ్ బై 3/4 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో లెట్ ఏ అండ్ బి రెస్పెక్టివ్లీ డినోట్ the events that both children are females and elder child is a female. So అప్పుడు ఏమవుతుంది a equal to set of g comma g. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ a ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 1/4, b equal to set of g comma b and g comma g. సో దీని ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది p of b is equal to 2/4. సో a intersection b ఎంత g comma g. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత 1/4. సో ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏమడిగాడు both children, probability of both children are females if it is known elder children is female అయితే b comma b is probability of a intersection b divided by probability of, so 1/4 divided by 2/4, so ఏమవుతుంది 1/2 అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, suppose that 5% of men and 0.25% of men, 5% of men and 0.2% of women have gray hair. So 0.5% of men and 0.25% of women gray hair unte. A gray hair is selection at random. What is the probability of person being male? Assume that the equal number of males and females. సో ఓకే, ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేస్తున్నాను, రేపటితో కంటిన్యూ చేస్తాను. రేపు పొద్దున మనం మిస్లీనియస్ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడతో ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేసి రేపొద్దున్న ఈ ప్రాబ్లమ్స్ 2 ప్రాబ్లమ్ దాకా ఎండ్ అయింది. రేపొద్దున్న థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి విల్ కంప్లీట్. ఓకే, అండ్ వీ విల్ డూ సమ్మరీ. అక్కడతో ఈ చాప్టర్ ఎండ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.